mu san annabinmu sallallahu alaihi wasallama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A cikin wannan shiri namu darasi na 7 za mu bayani akan darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu tsakuro daga cikin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama masu yawan gaske, za mu tsakuro darajoji 73 daga cikin darajojin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Daraja ta farko, Allah ta'ala ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya fifita shi akan halittarsa baki ɗaya. Allahu yastafi minal mala'ikatu rusulan wa minan nas inna Allaha sami'un basir, suratul hajji aya ta 75. da kuma hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Wasilatu bin al-Asqa, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah ya zaɓi Kinana daga cikin 'ya'yan annabi Ismail, ya zaɓi wato Qurayshawa daga cikin Kinana, sannan ya zaɓi Bani Hashim daga cikin Qurayshawa, kuma ya zaɓe ni daga cikin Bani Hashim. Daraja ta biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban 'yan adam baki ɗaya, saboda hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira, yana cewa ni ne shugaban 'yan adam ranar alkiyama, ni ne farkon wanda kabari zai tsage masa ya fito, ni ne farkon mai neman ceto, ni ne kuma farkon wanda za a bawa ceto. Haka a ruwayan Bukhari da Muslim yake cewa ni ne shugaban mutane ranar alkiyama. A wata ruwaya ta Imamu Ahmad da Tirmizi daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa ni ne shugaban 'yan adam ranar alkiyama, na faɗi haka ba da alfahari ba, tutar yabo tana hannuna, na faɗi haka ba da alfahari ba, babu wani annabi a wannan rana tun daga annabi Adamu zuwa ƙasa sai suna ƙarƙashin tutata, ni ne farkon mai neman ceto, ni ne farkon wanda za a bawa ceto, na faɗi haka ba da alfahari ba. Daraja ta uku, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne addu'ar annabi Ibrahim, kuma ni ne bisharar annabi Isa. To a ina annabi Ibrahim ya wannan addu'a? A cikin suratul baqara aya ta 129 yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ka aiko musu manzo daga cikinsu, yana karanta musu ayoyinka, yana kuma sanar da su littafi da hikima, yana yi musu tarbiya, lalle kai mabuwayi ne mai hikima. Hakanan kuma annabi Isa ya yi bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kamar da Qur'ani ya kawo a cikin suratu Safi aya ta 6, wa iz qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayyana yadayya wa min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ina bishara da wani annabi da zai zo a bayana, sunansa Ahmad. Haka ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito daga hadisin Abi Umama, yace na tambayi manzon Allah nace ya Rasulullah, gaya min farkon al'amarinka. Yace ni ne addu'ar babana annabi Ibrahim, ni ne bisharar da annabi Isa yayi da zuwa na, ni ne wanda mahaifiyata lokacin da ta ɗauki cikina ta ga wani haske ya fito daga jikinta ya haskaka katangu da ganuwar ƙasar Sham. Yana nan a cikin sahiha, hadisi mai lamba ta 1545. Sannan kuma daraja ta 4, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baiwa ce da Allah ya yi wa al'umma, annabi ni'ima ne. Allah ta'ala ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Cikin suratu Ali Imran aya ta 164, Allah ce lalle Allah yayi baiwa ga muminai yayin da ya aiko musu jakada daga cikinsu, yana karanta musu ayoyin Allah, yana tsarkake su, yana sanar da su littafi da hikima. Lalle sun tabbata kafin zuwansa a cikin bata bayyananne. Da haka zuwan annabi baiwa ne, wato babban ni'ima ce da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama. Haka na Abdullahi dan Abbas ya fassara ayan nan a cikin suratu Ibrahim aya ta 28 zuwa 29, da yace alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran
shin baka yi duba ba zuwa ga waɗanda suka musanya ni'imar Allah suka musanya ta da kafirci? To a cikin tafsirin ibnu kasir juz'i na ko tafsirin ibnu jarir juz'i na 13 shafi na 145 da kuma tafsirin bagawi juz'i na 3 shafi na 35 abdullahi dan abbas da umar sayyidina umar sun fassara wannan baddalu ni'matallahi kufran, suka ce an ni'matu hiya muhammad wallazina baddalu ni'ima kufran hum kufaru quraish, waɗanda suka ƙibin wannan ni'ima suka yi asara ba su bi ta ba su ne kafiran ƙurayshawa. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ni'ima ce babba da Allah ya aiko ko ya turo zuwa gare mu. Sannan na biyar, annabi sallallahu alaihi wasallama saboda darajarsa da babban matsayinsa a wajen Allah, Allah subhanahu wata'ala ya rantse da rayuwarsa ya ce la'amuruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Alqadi Iyad a cikin littafinsa Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa yake cewa ittafaqa ahlut tafsir, dukkan malaman tafsiri sun haɗu fi haza annahu qasamun min Allah, cewa wannan wato rantsuwa ce daga Allah bi muddati hayati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, da muddar rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantse, ai ma'ana wa baqa'uka ya Muhammad wa aishuka wa qila wa hayatuka. Allah ya rantse da wanzuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama. Da haka wannan daraja ce da Allah ya ba annabi. Na shida, Allah subhanahu wata'ala ya sanya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an hada da imani, wato imani da Allah baya tabbata sai an hada da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mu duba cikin suratul nisa aya ta 136, Allah ce ya ayyuhal lazina amanu aminu billahi wa rasulihi, ya ku waɗanda kuka yi imani ku tabbata akan imani da Allah da manzansa. Haka a cikin suratul hujurat aya ta 15 yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, kadai mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa thumma lam yartabu. Haka na a suratul a'raf aya ta 158 yace fa aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun, yace ku yi imani da Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake jingina shi zuwa ga wato mahaifiyarsa ko zuwa ga garinsu ko zuwa ga bai koyi karatu da rubutu a wajen kowa ba, amma ya gagari dukkan masu rubutu da karatun duniya abinda ya zo da shi na ilimi. A suratul araf aya ta 158, haka a suratul safi aya ta 10 zuwa 11 Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, ya ku masu imani shin ba na shiryar da ku ba zuwa ga wani kasuwanci da zai tsiratar da ku daga azaba mai raɗaɗi? Sai ce tu'minuna billahi, to ku yi imani da Allah, wa rasulihi, ku yi imani da manzon Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, sannan ku yi jihadi a tafarkin Allah bi amwalikum wa anfusikum, da kawun da dukiyarku da kawunanku, zalikum khairul lakum, wannan shine alheri a gare ku in kuntum ta'lamuna. Sannan na bakwai, Allah ta'ala shi ne shaida da mala'ikunsa akan cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na dukkan sako gaskiya ne. A cikin suratul fatahi aya ta 28 Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala ad-din kullihi, sai ce wa kafa billahi shahida. Allah shi ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya domin ya rinjayar da shi a bisa addinai duka, kuma Allah shine shaida. A suratul nisa aya ta 79 yace wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi shahida, na aiko ka jakada zuwa ga mutane kuma Allah shine shaida. Haka a cikin suratul nisa aya ta 166 Allah ya ce lakinnallahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida, sai dai Allah ya shaida da abin da ya sauka zuwa gare ka da iliminsa, mala'iku ma sun shaida, kuma Allah ya isa shaida. Na takwas, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zatinsa da ruhinsa da halayensa da ɗabi'o'insa da halittarsa duka tsarkakakku ne, kamar yadda Allah ta'ala ya tsarkake hankalinsa a cikin suratul najmi aya ta 2 yace ma dalla sahibukum wa ma gawa, lalle ma abocinku bai zamo wato ya bata ba ko bai zamo halakakke ba. Sannan Allah ta'ala yace
fazakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Allah ya ce ka yi wa'azi, baka kasance boka ba ko baka kasance mahaukaci ba saboda ni'imar da Allah ya maka. Suratul Tur aya ta 29. Allah ta'ala ya tsarkake idonsa ya ce ma zagal basaru wa ma taga. Suratul Najmi aya ta 17. Allah ya tsarkake kirjinsa ya ce alam nashrah laka sadrak. Suratul Sharhi aya ta 1. Allah ya tsarkake zuciyarsa ya ce ma kazabal fu'adu ma ra'a. Suratul Najmi aya ta 11. Allah ya tsarkake wato gaba ɗaya jikinsa ya ce wa wada'ana anka waziraka. Suratul Sharhi aya ta 2. Allah ya tsarkake ya ɗaukaka ambatonsa ya ce wa rafa'ana laka zikirak. Suratul Sharhi aya ta 4. Allah ya tsarkake gaskiyarsa, duk abin da ya faɗa gaskiya ne ya ce wa ma yantiqu anil hawa. Suratul Najm aya ta 3. Allah ya tsarkake iliminsa ya ce allamahu shadidul quwa, ma'abocin tsananin ƙarfi mala'ika Jibrilu shi ya sanar da shi wannan alƙur'ani wanda Allah ya aiko shi da shi. Suratul Najm aya ta 5. Allah ya tsarkake haƙurinsa da juriyarsa da kuma rangwamensa da afuwarsa ya ce bil mu'minina ra'ufur rahim. Suratul Tauba aya ta 128. Allah ya tsarkake shi gaba ɗaya ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim, lalle ka tabbata akan ɗabi'o'i masu girma. Suratul Qalam aya ta 4. Na 9, wanda di ya wulaƙanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zagi ko ya suka ko ya ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan malamai sun yi ittifaki akan ya kafirta, saboda Allah ta'ala ce wallazina yu'zuna rasulallahi, waɗanda suke cutar da manzon Allah lahum azabun alim, suna da azaba mai raɗaɗi. Suratul Tauba aya ta 61. kuma Allah ta'ala ce a suratul Ahzab aya ta 57 innal lazina yu'zuna Allah wa rasulahu, lalle waɗanda suke cutar da Allah da manzansa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah, Allah ya tsine musu a duniya da lahira, wa a'adda lahum azaban muhina, Allah ya musu tanadin azaba ta wulakanci. haka nan Allah ta'ala ce wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. in ka tambaye su lalle za su ce mun kasance muna kukkutsawa ne muna wasa. Allah ya ce yanzu da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yin ba'a kuke yin izgili, kada ku ba da hanzari ko kafirta bayan imaninku. in ma mun yi afuwa ga wasu daga cikinku, lalle za mu yi afuwa ga wasu domin sun kasance mujirmai. da haka Allah ta'ala bai yadda a taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. haka nan a cikin ashifa alqadi iyad ya hakaito daga abubakar bin munzir ya ce a jima'a awamu ahlil ilmi, dukkan ma'abota ilimi sun haɗu ala anna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallama yuqtal, to wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama za a kashe shi. haka malam muhammad bin sahnun yake cewa ajma'al ulama'u, malamai duka sun haɗu ala anna shatiman nabi, wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama, anna shatiman nabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ya zagi annabi ya tauye shi kafirun, wato wannan ya kafirta. wal wa'idu jamin alaihi, kuma wato narkon azaba mai gudana ne akan sa bi azabillah, da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. hakanan kuma Allah ta'ala ya hana duk wani abu da zai kai ga suka ko ɓatanci ko kuma abin da ya kama da haka. abu na 10, annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kore masa duk wani abu na tawaya a zati ko a hali ko a siffa ko a halitta. ya cika a halittarsa, ya cika a halayensa, ya cika a ruhinsa, ya cika a komai nasa. Allah ta'ala ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. a waɗannan ayoyi Allah ya ce na rantse da alƙalami da abin da suke rubutawa, baka kasance mahaukaci ba saboda ni'imar da Allah ya maka, kuma lalle lada mara iyaka ya tabbata a gare ka, kuma lalle ka tabbata akan ɗabi'o'i masu kyau. Imam Muslim ya rawaito daga Hisham dan Amir yake cewa na cewa nana Aisha, ya uwar muminai, ki bani labari dangane ga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. sai ta ce baka karanta Qur'ani? yace ina karantawa. yace to ai ɗabi'o'in manzan Allah, ta ce ɗabi'o'in manzan Allah shine alƙur'ani. duk abin da Allah ya ce yi alƙur'ani to manzan Allah ne a wajen yi a gaba, duk abin da Allah ya ce a bari
annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaba a wajen bari, da haka yayi duk abin da Allah ya sa shi, ya hannu daga dukkan abin da Allah ya hana shi. Daraja ta 11, Allah ta'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya gafarta masa abin da ya gabata da kuma abin da ya jinkirta, ko da yayi balle ma bai yi ba. A suratul fatah aya ta 1 zuwa ta 3 Allah ce inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasaran aziza. Ibn Kasir a cikin tafsirinsa juz'i na 4 shafi na 183 yace wannan aya tana nuna keɓantattun darajoji da manzon Allah ya keɓanta da su, wanda babu wanda ya yi tarayya da shi a cikin waɗannan darajoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana cewa an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda 6. An gafarta min abin da ya wuce da abin da ya jinkirta, an halatta min ganima, an sanya al'umma ta tafi kowace al'umma alkhairi, an sanya ƙasa ta zamo masallaci a gare ni ko mai tsarki, sannan an bani kausara, an taimake ni da firgita makiya. Na rantse da Allah wanda rayuwata take hannunsa, tutar yabo tana hannuna ranar alkiyama, daga annabi Adam zuwa ƙasa duka suna ƙarƙashin tutata ranar alkiyama. To anan za mu tsaya daraja ta 10, za mu ɗora, mun ce za mu tsakuro darajoji guda 74, yanzu mun faɗi guda 10. A shirinmu na gaba za mu ɗora insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wassalamu alaikum.